Hello friends, welcome to one short revision series by Learnzilla. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது important MCQs from genetics chapter ல இருந்து. Let's get started. The tendency of an offspring to resemble its parent is known as heredity. Who is known as the father of genetics? Simple and direct நமக்கு already தெரியும் இல்லையா? Mendel is called as the father of genetics. Alternate form of a gene என்ன? Allele. Genotypic ratio of a monohybrid cross. இந்த நம்பர் நமக்கு by heart தெரிஞ்சிருக்கணும். 1:2:1. The crossing of F1 to any of the parent is known as back cross. Which of the following statements is true regarding the law of segregation? Law of segregation is also called as law of purity of gametes. Alleles separate from each other during gametogenesis. Segregation of factors is due to the segregation of chromosomes during meiosis. இது எல்லாமே law of segregation பத்தி ட்ரூவான விஷயம். So answer is all of the above. Homozygosity and heterozygosity of an individual can be determined by test cross. An exception to Mendel's law is Mendel's oda 3 laws நமக்கு தெரியும் இல்லையா? Law of dominance, law of purity of gametes, law of independent assortment. So இது எல்லாமே Mendel's law. So exception இது linkage. Pea plants were used in Mendel's experiments because எதனால pea plant choose பண்ணியிருந்தாரு Mendel அவரோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ்க்கு? ஏன்னா அது கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர்ஸாக இருந்தது. அதாவது இப்போ ஷேப்போ இல்லை கலரோ பாட் சைஸ் இந்த மாதிரி எதை எடுத்துக்கிட்டாலும் டால் வர்சஸ் டுவார்ஃப், yellowish to green அந்த மாதிரி கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர்ஸ் இருந்ததுனால தான் பீ பிளான்ஸை மெண்டல் சூஸ் பண்ணார். The smallest unit of genetic material which produces a phenotypic effect on mutation is muton. Mendel's findings were rediscovered by all three, Correns, De Vries, Sermark, இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து தான் ரீடிஸ்கவர் பண்ணாங்க. ஸோ அதனால ஆன்சர் இஸ் ஆல். Alleles are alternative forms of genes. இந்த definition ரொம்ப important நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். When the activity of one gene is suppressed by the activity of a non-allelic gene, it is a condition known as epistasis. Cystic fibrosis is a autosomal dominant disorder. 9:7 ratio in the F2 generation represents epistasis. A small amount of lethal mutation, lethal na deadly mutation is always present in the population. எதனால? mutation selection balance நால. If a plant with genotype AABB is self-fertilized, the probability of getting AABB genotype will be, in case if A and B are not linked, then the ratio is 1/16. How many phenotypes can occur in the human blood group ABO with alleles IA, IBI? It is 4. The geometrical device that helps to find out all the possible combinations of male and female gametes is known as Punnett square. இது தெரியும் இல்லையா? நமக்கு இது ரொம்ப காமன் question. Which term represents a pair of contrasting characters? Allelomorphs. So நம்ம இன்னைக்கு லேர்னிங் செஷனில் ஒரு 20 important MCQs from genetics சாப்டரில் பார்த்துருக்கோம். உங்களுக்கு மீதி எல்லா சாப்டரில் இருந்தும் MCQs கற்றுக்கணுன்னா நீங்கள் நம்மளோட பிளேலிஸ்ட்டில் போய் செக் பண்ணுங்கள். சாப்டர் வைஸாக MCQs டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த செஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ப்ளீஸ் hit the like button and உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. கண்டிப்பாக அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அட் த சேம் டைம் நம்ம சேனலை இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஏன்னா இந்த மாதிரி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான எக்ஸாம் ரிவிஷன் சீரீஸில் நிறையா வீடியோஸ் போட்டுகிட்டே இருக்கோம். ஸோ கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். உங்களுக்கு ரிசோர்ஸஸ், ஃப்ரீ ரிசோர்ஸஸ் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா இந்த ஒர்க் ஷீட்ஸை டவுன்லோட் பண்ணோன்னா நீங்கள் நம்மளோட வெப்சைட்க்கு போய் செக் பண்ணுங்கள், learnzilla.in. ஆல்சோ யூ கேன் டேக் ஆன்லைன் டெஸ்ட். நீங்கள் ட்ரை பண்ணணும் MCQஸ்க்குன்னா நம்மளோட சேனலில் ஃப்ரீயாக ஆன்லைன் டெஸ்ட் கூட ட்ரை பண்ணலாம். ஆல் த வெரி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் Class 10 ICSE Biology exam. See you soon in yet another interesting video content.